Next question है ना, determine Thevenin equivalent across the terminals A comma B. Last question in case 1 Thevenins. Determine Thevenin equivalent across the terminals A comma B. Straight number? Answer? ఓకే నాన్న ఒకసారి ఆగండి అమ్మా. నోటీస్ హియర్, స్టాప్ రైటింగ్, నోటీస్ హియర్ అమ్మా. మీ పద్ధతులు మీకు ఉన్నాయి. ఓకే, యూ కెన్ డూ ఎనీ మెథడ్స్. నోటీస్ హియర్ అమ్మా. ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఒకసారి మెథడ్ 1 అనుకోండి అమ్మా. మెథడ్ 1 నాన్న, మెథడ్ 1 తీసుకుంటే నోటీస్ హియర్ అందరూ. ఇఫ్ ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ దిస్ కరెంట్ I1 అనుకుంటున్నాను అమ్మా, దిస్ కరెంట్ I2 అనుకుంటున్నాను అనుకో. ఓకే, I1 I2 మెష్ అనాలిసిస్ చేశాను, మెష్ ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయి. ఇఫ్ ఐ నో I2 తెలిస్తే VTH nothing but voltage across 8 ohms ఏనా? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 8 into I2 చేస్తే వచ్చేస్తుందా? నా మెష్ ఈక్వేషన్ చెప్పడం -6 + 2 into I1, 8 into I1 - I2 + 2 into I1 = 0. 1 ఈక్వేషన్. సెకండ్ మెష్ ఈక్వేషన్ చెప్పడం 8 into I2 - I1, 2 into I2, 8 into I2, 2 into I2 = 0. సాల్వ్ చేస్తే విల్ గెట్ I1, I2 వచ్చేస్తాయి. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ I1 వీ కెన్ ఫైండ్ దిస్ వే. ఎస్ ఆర్ నో? VTH వచ్చేసింది. RTH ఇక్కడ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే షార్ట్ దిస్ వన్. హౌ దిస్ 2 సిరీస్, దిస్ వన్ ప్యారలల్, అగైన్ దీస్ 3 సిరీస్, దిస్ వన్ ప్యారలల్. ఓకే, వీ కెన్ ఫైండ్ ద RTH. ఎస్ ఆర్ నో? మెథడ్ 1 అన్న మెష్ అనాలిసిస్తో చేసుకోండి. ఇది మీకు బాగా తెలిసిన మెథడే. ఓకే, మెష్ అనాలిసిస్. ఓకే, యూ కెన్ డూ ఇట్ లేటర్, చేసుకోండి మీరు. ఓకే, లీవ్ ఇట్. మెథడ్ 2 నాన్న, మెథడ్ 2. ఓకే, సరేనా? నోటీస్ హియర్ అమ్మా అందరు. మెథడ్ 2 చేద్దాం అందరు నాన్న. చూడండి అమ్మా, నోటీస్ హియర్, నోటీస్ హియర్. నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే అమ్మా, రైట్ నౌ లెట్ అస్ డివైడ్ ద నెట్వర్క్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇది అంతా ఒక ముక్క అనుకుంటున్నానమ్మా, ఇదంతా అనదర్ ముక్క. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ పార్ట్, దిస్ అనదర్ పార్ట్. లెట్ దిస్ టెర్మినల్స్ బి XY అనుకుంటున్నా. ఓకే, let the voltage seen here VTH1, RTH1, resistance ఏమో RTH1 అనుకుంటున్నాను. VTH1, RTH1. ఓకే, ఫస్ట్ let us try to find the Thevenin equivalent for this part of the network find out చేస్తాను. అమ్మా ఆ ఒక్క పార్ట్ తీసుకుంటే చెప్పండి నాన్న, ఓన్లీ ఆ ఒక్క పార్ట్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంది? ఆ ఒక్క పార్ట్ 6 volts, దిస్ 2 ohm resistor,
This is a 2 ohm resistor, nana, 8 volts. Yes or no? And this is terminal X, this is terminal Y. This is VTH1. Cheppadamma VTH1 chuste. Right now all the resistors in series unnaya? Yes or no? Whatever the current here, same current flowing here. All the resistors are connected in series. We require the voltage across one of the resistor 8 ohms. Yes or no? Voltage division rule. Cheppadamma, what is voltage division rule here? VTH1. VTH1 equal to 8 by this resistance by total resistance. 2 plus 8 plus 2 into total voltage 6. 12, 6. Enta? 4 volts. That's the VTH1. VTH1 ila vachindam. Okay. Find the RTH1. How to find RTH1 cheppandi ikkada? Okay. That ideal voltage source replaced by short circuit. Yes or no? Look into these terminals X, Y. RTH1. This is 2 ohms here, this is 2 ohms here, this is 8 ohms here. Okay. Now tell me how this 2 and 2? Series. Okay. Then this becomes 4, this is 8. This is terminal X, this is terminal Y, this is 4 ohms here, this is 8 ohms here. Okay. This is RTH1. Tell me. Then what is this RTH1 then? 4 parallel with 8. Enta? 4 into 8 by 4 plus 8. This is 32 by 12. What is value, nana? 8 by 3 ohms. 8 by 3 ohms. Yamma, adhamainda? Okay. Now, right now, this entire XY terminals circuit mottani dento replace cheyachu. VTH1 series with RTH1 to replace cheyachu. This entire network can be replaced by VTH1 series with RTH1. What is RTH1? 8 by 3 ohms. This is the VTH1. This VTH1 equal to 4 volts. Ema adhamainda? Okay. 2 parts ga divide cheskunnam. Ee part mottani replaced by VTH1 series with RTH1 chestunnanu. Now find this VTH RTH nana. VTH cheppandamma right now. Tell me VTH nana. Again ikkada nana, whatever the current here, same current flowing here. Then how all elements connected to each other? Series. Voltage division rule vecha. Okay. VTH nothing but voltage across that 8 ohms. This VTH. This VTH nothing but voltage across the 8 ohms. Enta nana? 8. That resistance 8 by total 8 by 3 plus 2 plus 8 plus 2 into total voltage 4. This is 8 by, okay, this is 12, 3 12 36, 8 plus 36 by 3 into 4. This is 8 by 24 by 3 into 4. 44, this is 44. 4 11s, nana. Okay. ఎంత వచ్చిందమ్మా ఇది 24 by 11 volts వచ్చింది VTH. 24 by 11 is the Thevenin voltage for the given circuit. Next, find the RTH value. Determine that RTH right now. While determining RTH, nana. Okay. Find the RTH. Okay. This is 8 by 3 ohms. This is 2 ohms. This is 2 ohms. This is 8 ohms. Okay. Right now, these 3 resistors in series. Now tell me, Nana, 2 plus 2, 4, 4 plus 8 by 3. Okay, 4 is 12, 12 plus 8, 20 by 3. This is 20 by 3 ohms. Okay.
and this is 8 ohms. Both are in parallel. Cheppandi Anna, then RTH. Very good. Okay, this is 20 by 3 parallel with 8. This is 20 by 3 into 8 by 20 by 3 plus 8. This is 20 by 3 into 8 divided by 20 plus 24 by 3. 3 cancel. Okay. This is 20 into 8 by 44. And the maidi 40 by 11 ohms is right answer. 40 by 11. Adi nana. Okay, you can do any method. Me istamam. Method 1 cheskondi, method 2 cheskondi. నాన్న నాకు ఒకటి చెప్పండి అమ్మా, ఒకసారి ఆగండి. ఒరిజినల్ నెట్వర్క్ చూడండి నాన్న ఒకసారి. చూడాలి. ఒరిజినల్ నెట్వర్క్ ఉంది, 6 volts ఉంది, 2 ohms 2 ohms 4 ohms ఉంది. ఎసాను అగైన్ నాన్న మళ్ళీ 2 ohms 2 ohms 8 ohms ఇలా ఇచ్చారు. సరే ఈ మొత్తం ఇలా ఉంది కదా నెట్వర్క్. ఈ మొత్తం నెట్వర్క్ని ఓన్లీ 4 volts తో రీప్లేస్ చేయాలా, 4 volt సిరీస్ విత్ 8/3 తో రీప్లేస్ చేయాలా? చెప్పండి నాన్న. ఓన్లీ వోల్టేజ్ ఒకటే ఇలా ఉంది కదా నెట్వర్క్. నోటీస్ హియర్, వాడు ఇచ్చిన నెట్వర్క్ ఇది. ఓకే, ఇది 2 2, ఇది 8 2 2 8. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 6 volts ఇలా ఇచ్చారు నెట్వర్క్. ఓకే, ఈ నెట్వర్క్లో విడిగా మనం చేస్తే ఇక్కడ మనకి VTH క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇక్కడ వి గాట్ VTH as 4 volts వచ్చింది. RTH క్యాలిక్యులేట్ చేసినా వి గాట్ 8/3 ohms వచ్చింది. ఈ నెట్వర్క్ మొత్తాన్ని ఐఎమ్ రీప్లేసింగ్ ఓన్లీ బై 4 volts తో రీప్లేస్ చేస్తే సరిపోయిద్దా? ఎందుకు చేయకూడదు అలాగా? సమ్ లోడ్ కూడా ఉంటుంది కదా, లోడ్ రెసిస్టెన్స్, థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి దాంతో సిరీస్లో పెట్టి చేయాలి. అంటే మీలో కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఓన్లీ 4 volts పెట్టి చేస్తున్నారు. సిరీస్లో ఈ రెసిస్టెన్స్ కూడా తీసుకోవాలి. ఓకే, అంటే ఎంత కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లో లింక్డ్ నాన్న, ఎంత క్యాస్కేడింగ్ స్టేజెస్ మీరు అన్నీ చేసినప్పుడు ఈ లోడింగ్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంటుంది, తీసుకోవాలి మీరు. ఏం అర్థమైందా? తీసుకోకపోతే మళ్ళీ రాంగ్స్ వచ్చేస్తాయి, అన్నీ రాంగ్ అయిపోతాయి. క్లియర్ అయిపోతే అమ్మా. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు సెకండ్ కేస్. నా థెవెనిన్స్ థీరం I categorized into 3 cases based on the sources present in the network capital N. Yes or no? ఇలా నెట్వర్క్ N terminated by load resistance RL అనుకుంటే, okay, based on the sources present in this network N, we categorize Thevenin's theorem or Norton's theorem into 3 cases. ఇప్పుడు దాకా పొద్దు నుంచి చూసాం 23 ప్రాబ్లమ్స్ చేయించాం మీ చేత. మీరు లెక్కేస్తే ఈ 23 ప్రాబ్లమ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఇచ్చాను అన్ని లోన. ఆల్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్. ఆల్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ అంటే ఏ కేసెస్ అమ్మా? ఏ కేసు అది? కేస్ 1, కేటగిరీ 1. సమ్ ఇండిపెండెంట్ సమ్ డిపెండెంట్ ఉంటే కేస్ 2. ఈ నెట్వర్క్లో సమ్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్, సమ్ ఆర్ డిపెండెంట్ సోర్స్. అమ్మా ఇది చూడండి అన్న, ఇక్కడ నోటీస్ హియర్. ఇది తీసుకుంటే 2K 3K ఇచ్చేసాం. 4 volts ఇండిపెండెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇచ్చాను. సమ్ Vx by 4000 సో మెనీ ఆంపియర్స్ అని డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్ ఇచ్చాను. దిస్ ఏ డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ వోల్టేజ్. ఇది వోల్టేజ్ కంట్రోల్డ్ కరెంట్ సోర్స్. అవునా? ఈ డిపెండ్స్ ఆన్ Vx. వేర్ ఇస్ దట్ Vx అమ్మా? వోల్టేజ్ అక్రాస్ AB టెర్మినల్స్ హియర్. ఈ నెట్వర్క్ N అంటే ఇక్కడ లోడ్ ఉంది నాన్న, ఆల్రెడీ సమ్ లోడ్ ఇస్ దేర్. ఓకే, లోడ్ ఓపెన్ చేసి మీకు ఇచ్చేసాను. నెట్వర్క్ N terminated by లోడ్ ఇలా ఉంటే వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ సోర్సెస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ నెట్వర్క్ హియర్? ఇండిపెండెంట్ సోర్స్, డిపెండెంట్ సోర్స్. అప్పుడు కేస్ 1, కేస్ 2, కేస్ 3? కేస్ 2 థెవెనిన్స్. ఓకే, తీసుకోండి అమ్మా. ఫస్ట్ డిటర్మైన్ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ అక్రాస్ ద టెర్మినల్స్ A, B. డిటర్మైన్ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ అక్రాస్ ద టెర్మినల్స్ A, B. Determine Thevenin equivalent across the terminals A, B. ఓకేనా? ఇది ఒరిజినల్ నెట్వర్క్ అమ్మా. నోటీస్ హియర్. సరే,
అమ్మ ఇక్కడ స్టెప్స్ చెప్తున్నానమ్మా. స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3 ఫాలో అవుతాం. ఓకే, స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3. స్టెప్ 1, స్టెప్ 1 రాయండి అన్న. ఓపెన్ ద లోడ్, సాల్వ్ ఫర్ VTH or VOC. Step 1, open the load, solve for VTH or VOC. Open the load, solve for VTH or VOC. Already load open చేసి ఇచ్చాను మీకు ఇప్పుడు. This is 2 kilo ohms, this is 3 kilo ohms. Okay, this is 4 volts. This is terminal A, this is terminal B. Okay, నేను ఇలా చూపిస్తే బ్యాటరీలా చూపించాను. బ్యాటరీ ఇది సోర్స్లా చూపిస్తున్నాను. రెండు ఒకటే. ఓకే, మీ ఇష్టం ఎలా తీసుకున్నా. రైట్, ఏమా క్లియర్ ఎవ్రీవన్? రైట్ అమ్మా, ఓపెన్ ద లోడ్, సాల్వ్ ఫర్ VTH or VOC. ఆల్రెడీ లోడ్ ఓపెన్ చేసి మీకు ఇచ్చేసారు నాన్న. ఓకే, హియర్ దిస్ ఈస్ ద VX. ఓపెన్ చేసాము ఆల్రెడీ, వాడే ఓపెన్ చేసి ఇచ్చాడు. సాల్వ్ ఫర్ దిస్ VTH or VOC ఇక్కడ చేస్తున్నాం. దిస్ ఓపెన్ కాబట్టి వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్? 0 amperes. ఓకే, రైట్. లెట్ us assume దిస్ ఇస్ ద గ్రౌండ్ అనుకుందాం అమ్మా. when 0 amperes flowing here, what is the drop అమ్మా ఇక్కడ రెసిస్టర్లో? 0. ఓకే, ఇది VTH అనుకుంటున్నాను. వాట్ ఇస్ దిస్ నోడ్ వోల్టేజ్ ఆల్సో? VTH, ఎందుకంటే 0 కాబట్టి. ఓకే, right, this voltage is VTH or okay. Now right now notice here ఇది VX కదా, VX ఇప్పుడు VTH అంటున్నాం కదా. VX కి VTH రిలేషన్ ఏంటి ఇప్పుడు? రైట్ నౌ ఈక్వల్, VX ఈక్వల్ VTH. ఈ ప్రాబ్లం రైట్ నౌ. ఓకే, రైట్. మళ్ళీ లెట్ us apply నోడల్ అనాలిసిస్ హియర్. నోడల్ చెప్పండి అమ్మ ఒకసారి. నోడల్ అనాలిసిస్ అంటే VTH చెప్పండి ఒకసారి. VTH మైనస్ ఈ voltage, VTH minus 4/2k. Next, this current is entering the node, minus Vx by 4000. And what is the current flowing here? 0, equal to 0. Okay, right. And Vx equal VTH card, substitute that Vx equal VTH right now. This is 4/2k. minus VTH by 4000 అంటే 4k నే. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, ఈక్వల్ టు 0. సెపరేట్ దట్ VTH టర్మ్స్ నానా. VTH ఇంటూ 1/2k minus 1/4k ఈక్వల్ టు 4/2k. ఓకే, దిస్ VTH ఇంటూ 1/4k ఈక్వల్ టు 4/2k. టూస్. ఓకే, అది VTH ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 8 volts వచ్చింది. దట్ VTH or VOC ఈక్వల్ టు 8 volts. VTH or VOC ఫర్ ది గివెన్ ప్రాబ్లమ్ 8 volts వచ్చింది. క్లియర్ అందరికీ? ఫినిష్డ్. నెక్స్ట్ స్టెప్ 2. స్టెప్ 2, షార్ట్ ద లోడ్. Step 2, short the load, solve for ISC or I Norton. Short the load, solve for ISC or I Norton. నాన్న మీరే చెప్పేసేయాలమ్మా. వాట్ ఇస్ దట్ ISC? చెప్పాలి, మీరే చేసి చెప్పండి. షార్ట్ ద లోడ్, సాల్వ్ ఫర్ ISC or I నాట్ అన్న. ISC చెప్పండి, మీరే చెప్పండి. వాట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ISC? క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి.
Okay. Very good, Nana. GIC. Stop, Nana. Notice here. Notice here. Notice here. When this is shorted, okay, short chesedam. Okay, let us find this ISC or I Norton ana ikkada. ISC or I Norton. Okay na? Chudali. Okay. This is the network given. Okay. This is a voltage source na 2K, 3K. This is a Vx by 4000. Where is this control variable Vx? Voltage across AB terminals. Right now in this situation, we have shorted these terminals. Yes, sir? When these terminals are shorted, what is the voltage across short circuit? 0. Okay. This dependent source depends on Vx. At this instance of time, what is the value of Vx? 0. And what is the dependent source magnitude right now? 0 amperes. Now what is my 0 amperes ante? Open circuit. Okay. Then what is the path for the current to flow? This is the path for the current to flow. Cheppesandi ISC, what is the value of ISC then? Okay, minus 4 plus 2K plus 3K into ISC equal to 0. Then this is 5K into ISC equal to 4. What is the value of ISC, Nana, then? 4 by 5 kilo or 0.8 kilo pi kalti, Nana? Milliamperes. That's the value of your ISC or I Norton for the given circuit. ISC or I Norton for the given circuit nothing but 0.8 milliamperes. Finished? ఏమో అర్థమైందా? నన్ను ఇదే నన్ను చూసుకోవాలి, జాగ్రత్త చూసుకోండి. ఇక్కడ షార్ట్ అని తెలిస్తే 0 అయిపోయింది. డిపెండెంట్ సోర్స్కి ఇంక పిక్చర్లో లేదు, ఓపెన్ అయిపోయింది ఇది. ఓకే, రైట్. స్టెప్ 3. Okay, now step 3. Determine RTH. Nana. Determine RTH or R Norton. Determine RTH or R Norton. Okay. Determine RTH or R Norton. అందరు నాన్న మా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ చెప్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, నన్ను అందరు ఇక్కడ మెథడ్ 1A 1B 1C 3 మెథడ్స్. మెథడ్ 2 ఇంకోటి చెప్తున్నాను. ఓకే, ఈ మెథడ్ 1A 1B 1C అన్నిట్లో ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ డీయాక్టివేట్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. ఓకే, డీయాక్టివేట్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్స్. నాన్న deactivate the independent source. Method 1A ki 1B ki 1C ki 3 methods ki ide technique. Okay, deactivate the independent source present in the circuit. Deactivate the independent source present in the circuit. Okay, సరే నేను ఇక్కడ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇచ్చారు కదా, వోల్టేజ్ సోర్స్ ఏం చేయాలి నాన్న ఇక్కడ డీయాక్టివేట్ చేస్తున్నాను. ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ని డీయాక్టివేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ 2 kilo ohms, దిస్ ఈస్ 3 kilo ohms. ఓకే, దిస్ ఈస్ Vx by 4000. మా డీయాక్టివేట్ చేశానన్న దీన్ని. ఓకే, రైట్. దిస్ ఈస్ టెర్మినల్ ఏ, దిస్ ఈస్ టెర్మినల్ బి. టెర్మినల్ ఏ, టెర్మినల్ బి. ఓకేనా, రైట్. అమ్మా ఇక్కడ నోటీస్ హియర్, నాకు వోల్టేజ్ తెలుసు, కరెంట్ తెలిస్తే హౌ టు ఫైండ్ రెసిస్టెన్స్? V/I రేషియో. ఓకే నాన్న, ఇదే చేస్తున్నాం అమ్మా. ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నామంటే అక్రాస్ దిస్ టెర్మినల్స్ కనెక్ట్ ఏ వోల్టేజ్ సోర్స్ V which is injecting current I. That V/I will give the RTH value. That's all. V/I will give the RTH. ఇది Vx నాన్న ఇక్కడ సర్క్యూట్లో ఇలా ఇచ్చారు. ఓకే,
కొద్దిగా సింప్లిఫికేషన్ ఫాస్ట్ అవ్వాలంటేనా ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, హౌ దిస్ రెసిస్టర్ ఈ కరెంట్ సోర్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ప్యారల్లో ఉన్నాయి. ఓకే, కెన్ వి అప్లై సంథింగ్ హియర్? ఏం టెక్నిక్ వేయచ్చు? సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ వేయచ్చు. సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నానా, సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డిపెండెంట్ సోర్స్ ఉంటే వేయచ్చా? వేయచ్చు, ప్రొవైడెడ్ ద కంట్రోల్ వేరియబుల్ Vx అనేది ఇన్సైడ్ ఉండాలా అవుట్ సైడ్ ఉండాలా? అవుట్ సైడ్ ఉంటే కంఫర్టబుల్ యూ కెన్ అప్లై సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే నా, అదే ఒకసారి ఆ సర్క్యూటే మళ్ళీ గీస్తాం ఇక్కడ. నోటీస్ హియర్, parallel resistor will become series resistance. Okay, that current source will become voltage source. పైకి ఉంది అంటే ప్లస్ అప్వర్డ్స్ మైనస్ డౌన్వర్డ్స్. Vx by 4000 into 2k, Vx by 2. Okay, this is parallel resistor will become series resistance. This is 3 kilo. వింటూ ఉండాలి, చూస్తూ ఉండాలి, రాస్తూ ఉండాలి, అర్థం చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే, రైట్. This is terminal A, this is terminal B, this is Vx. Nana? Okay. Right now we connected a voltage source V, which is injecting current I. Take the ratio V by I, we give the RTH value. చేసి చెప్పేసండి అమ్మా ఇక్కడ. For this circuit right now, voltage Vx అన్న V అన్న ఒకటే right now. V equal to Vx. V equal to Vx nana. Okay. Just apply KVL here, tell me. నా KVL చెప్పండి అమ్మా ఇక్కడ. మైనస్ V ప్లస్ 2k ప్లస్ 3k ఇంటూ I ప్లస్ Vx బై 2 ఈక్వల్ టు 0. Vx అన్న V అన్న ఒకటే కాబట్టి ఆమె రీప్లేసింగ్ నా. ఓకే, ఇది మైనస్ V ప్లస్ 5k ఇంటూ I ప్లస్ V బై 2 ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఇట్స్ 5k ఇంటూ I equal to V minus V by 2, or 5k into I equal to V by 2, or V by I equal to 5k into 2. This is 10 kilo ohms. That V by ratio nothing but RTH or R Norton. That RTH or R naught are nothing but 10 kilo ohms. Clear? That RTH or R naught are nothing but 10 kilo ohms. సేమ్ మెథడ్ 1B. మెథడ్ 1B నానా, ఇది సేమ్ డీయాక్టివేట్ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్. ఇందాక ఏం చేసాము అదే సేమ్, డీయాక్టివేట్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్స్. ఓకే, డీయాక్టివేట్ చేస్తే దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ వి గాట్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ 2k, దిస్ ఈస్ 3k. Okay, this is Vx by 4k or 4000. Okay, this is terminal A, this is terminal B. Ideal voltage source replaced by short circuit. Ideal voltage source replaced by short. నానా ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, మెథడ్ 1A ఏం చేసాం? మెథడ్ 1A లో we connected a voltage source V injecting current I. RTH ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? V by ratio. ఓకే, మీరు కావాలంటే ఆ వోల్టేజ్ సోర్స్ 1 వోల్ట్ సోర్స్ పెట్టుకోండి అమ్మా. 1 వోల్ట్ సోర్స్ పెట్టుకోండి, టెస్ట్ సోర్స్. ఓకే, ఇంజెక్టింగ్ కరెంట్ I. ఓకే అమ్మా, మీకు వోల్టేజ్ తెలుసు, కరెంట్ తెలుసు అనుకోండి. హౌ టు ఫైండ్ రెసిస్టెన్స్? V by I. సార్ దిస్ RTH or R naught అనేది V by 1 వోల్ట్ బై I. సార్ అంటే ఈ సర్క్యూట్లో మీరు చేయాల్సింది I క్యాలిక్యులేట్ చేయండి చాలు. I చేసి 1 by I చేస్తే RTH వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ రైట్ నౌ దిస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ టెర్మినల్స్ Vx నాన్న. ఓకే అమ్మ, ఇక్కడ కూడా నాకు ఇదేదో కనిపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ.
ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ రెసిస్టర్ ఎలా ఉన్నాయి మా రెండు ప్యారల్లో ఉన్నాయి. కెన్ యూ అప్లై సంథింగ్? ఏం చేయొచ్చు? సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ వేయచ్చు. నాన్న ఇక్కడ నాకు తెలిసినా నేను కావాలని ప్రతి దానికి వేస్తున్నా సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఇది ఓన్లీ ఈ ప్రాబ్లంకి ఇలా వేయాల్సి వచ్చింది. ఓకే నాన్న ఒకసారి సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వేసి చెప్పండి ఇక్కడ. ఓకే దిస్ ఈస్ నాన్న రైట్ నౌ దిస్ ఈస్ 2K, దిస్ ఈస్ 3K, this is 3K, okay, and this becomes my plus minus Vx by 2. This is terminal A, this is terminal B, this is voltage is Vx, and right now we are going to connect a 1 volt source which is injecting current I. Take the ratio V by L is the RTH 1 by I. అమ్మా ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ Vx నానా ఇప్పుడు రైట్ నో 1 వోల్ట్. ఓకే ఈ రెండు ప్యారల్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ Vx బికమ్స్ 1 వోల్ట్ అమ్మా. దేర్ఫోర్ వాట్ ఇస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ Vx by 2 అంటే 1/2 volts. అప్లై KVL ఫర్ దిస్ లూప్. నేను అప్లై KVL ఫర్ దిస్ లూప్ అమ్మా చెప్పండి అమ్మా. KVL అప్లై KVL ఫర్ దట్ లూప్ నానా. ఇఫ్ అప్లై KVL చెప్పాలి. -1 plus 2K plus 3K into I plus 1/2 equal to 0. 5K into I -1 plus 1/2 equal to 0, or 5K into I, okay, minus 1/2 equal to 0, or 5K into I equal to 1/2. Then what is the value of I nana we got here? 1/10K వచ్చిందం. Okay, since RTH, what is the value of RTH nana ikkada? V by 1 by I కాబట్టి this is 1 divided by 1/10K. This is nothing but 10 kilo ohms. This is the RTH or R Norton. RTH or R Norton. Okay, this is nothing but 10 kilo ohms. Done. Okay, method 1C. Method 1C. Same, okay, 1C. Okay, deactivate the independent source present in the network. Deactivate the independent source. Deactivate the independent source present in the network. Deactivate చేసామమ్మా 2K 3K. This is Vx by 4K. This is shorted. The Vx by 4000 amperes. This is 2 kilo ohms amma. This is 3 kilo ohms. Okay. This is terminal A. This is terminal B. Okay. నాన్న ఒకసారి ఆగండి. మెథడ్ 1A ఏం చేసాం ఇక్కడ? మెథడ్ 1A లో వోల్టేజ్ సోర్స్ V ఇంజెక్టింగ్ కరెంట్ I చేసాం. మెథడ్ 1B లో ఏం చేశాను నాన్న? 1 volt source which is injecting current I, RTH nothing but 1/I చేయమని చెప్పాను. ఓకే నా ఈ మెథడ్ 1C లో ఏం చెప్తున్నానంటే యూ కెన్ కనెక్ట్ కరెంట్ సోర్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. 1 ఆంపియర్ కరెంట్ సోర్స్ కనెక్ట్ చేసుకోండి, టెస్ట్ సోర్స్. ఓకే వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ వన్ ఈజ్ V అనుకుంటే నా మీకు వోల్టేజ్ తెలుసు, కరెంట్ తెలుసు అనుకోండి. నాన్న హౌ టు ఫైండ్ రెసిస్టెన్స్ అమ్మ చెప్పండి ఇక్కడ. RTH చెప్పండి నాన్న ఇక్కడ. RTH వోల్టేజ్ బై కరెంట్ V by 1. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే ఏం చేయాలి మీరు ఇక్కడ? V క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోయింది. ఈ V క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఓకే అమ్మ యాక్చువల్గా మనకి ఇది విడిగా దిస్ వోల్టేజ్ నథింగ్ బట్ Vx నాన్న. ఎస్ ఆర్ నో? రైట్ నా ఈ వోల్టేజ్ V అనుకోండి. వాట్ ఇస్ రిలేషన్ ఈ Vకి Vxకి? Vx ఈక్వల్ టు V ఈ ప్రాబ్లం. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే నాన్న ఇక్కడ కూడా నాన్న ఇక్కడ ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి? కెన్ వి అప్లై సంథింగ్? సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ అప్లై చేయొచ్చు. అప్లై చేస్తే దెన్ దట్ నెట్వర్క్, హౌ దట్ నెట్వర్క్ లుక్ లైక్స్ హియర్, సేమ్ ఇందాక ఎలాగుందో అదే. This is plus minus Vx by 2. This is 2 kilo ohms. This is 3 kilo ohms. This is terminal A. This is terminal B. Okay. This is 1 ampere current source. Voltage across this one is V.
Okay, given this as Vx. Nana, what is the relation between Vx ki V ki? Vx equal to V. అవునా అమ్మ అప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను ఈ సోర్స్ ఇప్పుడు Vx/2 కదా అంటే V/2 అని రాసుకోవచ్చు కదా V/2. ఓకే నన్ను అప్లై KVL ఫర్ దిస్ లూప్ అమ్మ చెప్పండి అమ్మ KVL. నా అప్లై KVL and tell me if I apply KVL here. చెప్పండి అమ్మ KVL minus V voltage across this one minus V plus 2K plus 3K into what is the current flowing here? 1 ampere plus V/2 equal to 0. Okay, minus V plus 5K in plus V/2 equal to 0. Right? Therefore, V minus V/2 equal to 5K or V/2 equal to 5K or V equal to 10K. Yes or no? V equal to 10K. అయిపోయింది. Nana, how this RTH is defined అమ్మా చెప్పండి V/1 అవునా V/1 ఈ క్వశ్చన్లో దిస్ నథింగ్ బట్ 10K/1 అంటే 10K నా therefore RTH or R Norton for the given problem చెప్పండి నాన్న ఇక్కడ 10 kilo ohms. Done. ఓకే అమ్మ మీ ఇష్టం నాన్న ఏ టెక్నిక్ వేసుకుంటారు ఆ టెక్నిక్ వేసుకోండి మీరు 1A 1B 1C వోల్టేజ్ సోర్స్ V ఇంజెక్టింగ్ I పెట్టుకోండి లేకపోతే 1 వోల్ట్ సోర్స్ ఇంజెక్టింగ్ I పెట్టుకోండి లేదా 1 ఆంపియర్ కరెంట్ సోర్స్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ వన్ ఈజ్ V అనుకోండి చేసుకోండి ఏ టెక్నిక్ అని చేసుకోండి. ఓకే సరే నాన్న మెథడ్ 2 ఇప్పుడు మెథడ్ 1A 1B 1C చెప్పాను మెథడ్ 2 ఓకే స్టెప్ 3A హౌ టు ఫైండ్ RTH చెప్పాను. ఓకే సరే నాన్న ఇలాంటి కేస్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి ఏం స్టార్ట్ చేశాను స్టెప్ 1 ఏం చేస్తాం స్టెప్ 1లో ఓపెన్ ద లోడ్ సాల్వ్ ఫర్ VOC క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం వచ్చేసింది. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ VOC వి గాట్ హియర్ 8 volts. మెథడ్ స్టెప్ 2 ఓకే షార్ట్ ద లోడ్ సాల్వ్ ఫర్ ISC ఎంత వచ్చింది మనకి 0.8 milliamperes వచ్చింది. స్టెప్ 3 డిటర్మైన్ ద థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్. థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ నా మీరు మెథడ్ 1A వేసుకోండి 1B వేసుకోండి 1C వేసుకోండి వచ్చేసింది. ఎస్ ఆర్ నో ఓకే సరే ఒక్కసారి చెప్పండి అమ్మా వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ VOCకి ISCకి RTHకి రైట్ ఎస్ ఆర్ నో స్టెప్ 1లో నాకు VOC వచ్చింది స్టెప్ 2లో నాకు ISC వచ్చింది అన్న ఓకే దెన్ టెల్ మీ సిన్స్ RTH or R Norton equal to VOC/ISC ఎస్ ఆర్ నో ఓకే వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ VOC అమ్మా 8 ISC నానా 0.8 మిల్లీ 8/0.8 అంటే 10 మిల్లీ డినామినేటర్లో పైకి వెళ్తే కిలో ఓమ్స్ వచ్చింది. ఏమా ఎస్ ఆర్ నో ఏనా అర్థమైందా ఏదైనా ఆన్సర్ ఒకటేనా ఓకే సరే వినండి అన్న క్వశ్చన్ వాడు ఎలా అడిగాడో ఆ టెక్నిక్ అలా వేసుకోండి అమ్మ వినండి. ఎగ్జామ్లో డిటర్మైన్ ద థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ అడిగారు అనుకున్నాను స్టెప్ 1 చేస్తారు VTH క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఓకే RTH ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే లేకపోతే స్టెప్ 2 చేసుకోండి ISC క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి ఓకే VOC వచ్చింది ISC వచ్చేసింది RTH ఎంత చెప్పండి అమ్మా ఇప్పుడు VOC/ISC చేస్తారు అలానే చేయండి లేకపోతే స్టెప్ 1 చేస్తారు VOC వచ్చేసింది ఈ మెథడ్ 1A వేసుకోండి RTH వచ్చేస్తుంది ఎస్ ఆర్ నో లేదా మెథడ్ 1B 1C వేసుకోండి RTH వచ్చేస్తుంది. స్టెప్ 1 చేశారు ఒక స్టెప్ అయింది ఈ దీంట్లో ఏదో ఒకటి వేస్తే స్టెప్ 2 స్టెప్స్ చేస్తే మీకు థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ వచ్చింది. ఎస్ ఆర్ నో నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ అడిగారు నాన్న స్టెప్ 2 చేస్తాం ఒకసారి సర్క్యూట్ని సాల్వ్ చేస్తాం ISC వచ్చేసింది లేకపోతే VOC క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఈ స్టెప్ మెథడ్ 2లా చేసేయండి VOC/ISC విల్ గివ్ ద RTH అలానే చేయండి లేదా స్టెప్ 2లో ISC క్యాలిక్యులేట్ చేయండి 1A కానీ 1B కానీ 1C కానీ చేస్తే డైరెక్ట్గా RTH వచ్చేస్తుంది అలానే తీసుకోండి ఓకేనా అర్థమైందా ఓకే. ఎగ్జామ్లో ఓన్లీ RTH ఒకటే క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు ఓకే VOC క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు ISC క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు VOC/ISC చేస్తే విల్ గెట్ RTH చేస్తాను 2 times చేస్తున్నారు 2 steps వేస్తున్నారు. ఫాస్ట్గా చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ టెక్నిక్ ఏదో ఒకటి వేసేసుకోండి 1Aనా 1Bనా 1Cనా డైరెక్ట్గా RTH ఇచ్చేస్తుందా ఏమో అర్థమైందా డైరెక్ట్గా RTH ఇచ్చేస్తుంది. అందుకే ఈ టెక్నిక్స్ అన్నీ చెప్పింది మీకు విడిగా. యాక్చువల్గా చూడటానికి అది చాలా ఈజీగా ఉంది కదా VOC తెలుసు ISC తెలిసి VOC/ISC అని డైరెక్ట్గా రాసేస్తాం కదా
కాకపోతే అక్కడ ఒకసారి అది క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి, మళ్ళీ ఇంకోసారి స్టెప్ 2లో ఐఎస్సి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. విఓసి బై ఐఎస్సి విల్ గివ్ ద ఆర్టీహెచ్ 2 times చేయాల్సి వస్తుంది, 2 steps. చూడటానికి ఏమో అది ఈజీగా కనిపిస్తుంది, కానీ ఓన్లీ ఆర్టీహెచ్ కానీ ఓన్లీ ఆర్ నాట్ అని అడిగితే క్వశ్చన్లో అమ్మ ఈ టెక్నిక్ కానీ ఈ టెక్నిక్ కానీ ఈ టెక్నిక్ వేసుకోండి. ఓకే, మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్న ప్రతి ప్రాబ్లం మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరంతో రిలేట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు అందుకే మీకు డీటెయిల్డ్గా ప్రతిదీ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరంలో ఇక్కడ డిస్కస్ చేసిన ప్రతి ప్రాబ్లం కెన్ బి రిలేటెడ్ టు మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం. ఓకే, డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్ఎల్ సో దట్ మ్యాక్సిమం పవర్ విల్ బి డెలివర్డ్ టు ద లోడ్ అని అడుగుతూ ఉంటారు. ఓన్లీ రెసిస్టెన్స్ ఒకటే అడిగారు. మీరు విడిగా వీటీహెచ్ విడిగా ఐఎస్సి క్యాలిక్యులేట్ చేసి టైము, నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎగ్జామ్లో మనం 3 minutes అలొకేట్ చేసుకుంటాం ఒక క్వశ్చన్ రఫ్గా. 3 hours మీకు 65 questions ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కటి 3 minutes అనుకుంటే 180 కన్నా వెళ్తుంది. కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూసి పెట్టేస్తాం కాబట్టి 60 questions అనుకోండి, 65లో 60 అనుకోండి, 3 minutes. విడిగా దీనికే 3 minutes, దీనికో 3 minutes మీరు జాగ్రత్తగా చేద్దాం అనుకుని చేసుకుంటే వెళ్తే 6 minutes అయిపోయింది ఏమా. ఓకే, ఒకసారి కొన్ని పడతాయి కదా క్యాలిక్యులేషన్స్లో, లేట్ అవుతుంది కదా. అందుకే ఈ 1A కానీ 1B కానీ 1C కానీ చెప్తున్నా, అందుకే మీకు మెథడ్స్. ఓకే, ఒక స్టెప్లో 3 minutesలో ఇది చేసేసుకోవచ్చు, ఇలా 2 minutesలో ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే అసలు చూసి ఏం చేయాల్సిన అవసరం, చూసి ఒక కేవీలు వేసేస్తే అయిపోయింది అక్కడే. క్లియర్? సరే నాన్న, ఇంకా అన్నిటికీ చెప్పట్లేదమ్మా, అన్నిటికీ మీరు ఇలా వేసుకోవచ్చు. ఈ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఒక్కదానికి డీటెయిల్డ్గా అన్ని వేస్లో చేసి చూపించేసాను. సార్ నెక్స్ట్ నుంచి ఏం చేస్తానంటే ఓన్లీ విఓసి ఓన్లీ ఐఎస్సి చేసి ఆ విఓసి బై ఐఎస్సి విల్ గివ్ ద ఆర్టీహెచ్ అని చెప్తున్నాను. ఓకే, finished? Next question, Anna. Determine Thevenin equivalent. Determine Thevenin equivalent across a load RL. Determine Thevenin equivalent across a load RL for the circuit shown in figure. Determine Thevenin equivalent across the load RL. చేయండి అమ్మా.
right? Okay, now what is the first step nana ikkada? Open the load, solve for VTH or VOC. Okay, sarenana ide teeseskunna circuit. Okay, let us solve for VTH or VOC. Amma okkasari voltage across these terminals nothing but VTH nana. Yes or no? VTH. Let us assume this as a ground. Okay, now then this node voltage with respect to ground, this is the VTH. Yes or no? VTH nama. This is VTH. Okay, sare nana okkasari amma notice here andaru. What is the current flowing through the open terminals? 0 amperes. Okay, amma ikkada this current I1 anukunte, this is VTH nana, ఇది 50 ohms, this is 40 ohm resistor is there. Ana define this current I1 nana, starting at VTH ending at 50, resistance is 40. Cheppandi amma okkasari I1 equal to nana VTH minus 50 by 40. Yes or no? Cheppandi amma, starting voltage minus ending voltage by total resistance. Let us apply nodal here nana. Nodal analysis cheppandi. Nodal analysis at VTH cheppandi amma. VTH minus 10 I1 divided by 20. Okay, this current leaving nana 0, this current leaving I1 equals 0. Yes or no? Let VTH minus 50 by 40 equals 0 రాస్తాను. Clear? Okay, VTH minus 10 I1 by 20, this current 0, ఇక్కడ VTH minus 50 by 40 రాస్తాను, అయితే ప్లస్ I1 equals 0 రాస్తాను. ఓకే, ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అసలు ఇక్కడ? VTH ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. I1 తెలుసా? తెలియదు. I1 ఎలిమినేట్ చేసేయండి. ఓకే అమ్మ, దీన్ని రీఅరేంజ్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ VTH by 20 minus 10 I1 by 20 అంటే I1 by 2 అని. ఓకే, ప్లస్ I1 ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ VTH by 20 ఈక్వల్ టు minus I1 by 2 minus I1 plus I1 by 2 or VTH by 20 equal to nana minus I1 by 2, or what is the value of VTH then? VTH equal to minus 10 I1. Okay, let this be equation 2, this is equation 1. Okay, now let us substitute for I1 here, substituting 1 into nana 1 into. Okay, then VTH equal to minus 10 times of I1. What is I1 nana ikkada? VTH minus 50 by 40. Now solve just represent answer. What is answer? VTH equal to nana minus, okay, VTH minus 50 by 4, 10 40. Okay, then VTH equal to minus VTH by 4 plus 50 by 4, or this is, it was the VTH plus VTH by 4 equal to 50 by 4, 5 by 4 VTH equal to 50 by 4. What is the value of VTH nana then? 10 volts. That VTH or VOC, okay, equal to 10 volts. Okay, చూపించాము ఒకసారి, చూపించు, తిప్పు, ఇటు తిప్పు. ఇక్కడ minus 50 ప్లస్, ఇక్కడ minus 50, ఇది ప్లస్ రావాలి సైన్. రెండు ఈక్వేషన్. ఓకే, రైట్, అయిపోయింది. నా ఫైండ్ ISC నాన్న, ఫైండ్ అట్ ISC. Find that ISC nana. This is 40 ohms, 50 volts. Okay, plus minus, this is I1.
దిస్ ఈస్ 20 ohms, దిస్ ఈస్ 10 I1 ప్లస్ మైనస్. ఓయ్ చెప్పండి ఐఎస్సి ఏం చేస్తున్నానన్నా, షార్ట్ ద లోడ్. ఆర్ఎల్ ఉండాలి ఇక్కడ, ఆర్ఎల్ని షార్ట్ చేసాను. ఐఎస్సి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. చెప్పండి అమ్మా, ఐఎస్సి చెప్పేసి మీరు చెప్పేసేయండి. ఐఎస్సి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. Okay, very good Nana. Ma tell me answer. What is that ISC? Okay, Nana ikkada observe chestama. Let this be ground anukunte. Oy, chudandi. Ground anukunte. Shorted. Avuna? What is voltage here also? 0 volts. Yes or no? Okay. Ma define this current I1 Nana ikkada. 0 volts is 50 Nana 40. No. What is I1? 0 minus 50 by 40. Avuna? What is value Nana? Minus 5 by 4 amperes వచ్చింది I1. This is the value of I1. మనం calculate చేయాల్సింది ఏంటి? ISC. Let us apply nodal here Nana. Nodal at 0. Nodal as at 0. 0 minus 10 I1 divided by 20. This current leaving plus ISC. This current leaving plus I1 equal to 0. Yes or no? Minus I1 by 2 plus ISC plus I1 equal to 0. Then this ISC plus I1 by 2 equal to 0. Now what is the value of ISC Nana ikkada? Minus I1 by 2. And what is the value of I1 we found out here? Minus 5 by 4. Substitute there. Therefore this ISC equal to minus I1, okay, minus 5 by 4. What is the value of ISC then? Emma? 5 by 8 amperes. Minus of minus plus అయిపోయిందమ్మా. 5 by 8 amperes. ఓకే, మీకు VOC తెలుసు, ISC తెలుసు నాన్న. మెథడ్ 2తో చెప్పేస్తున్నా. స్టెప్ 3 మెథడ్ 2. VOC తెలుసు, ISC తెలుసు. దెన్ RTH నాన్న. RTH or R నాట్ అని చెప్పండి. VOC by ISC. ఓకే, what is the VOC? 10. ISC 5 by 8. What is value then? 16 ohms. 16 ohms. Therefore, Thevenin equivalent for the given circuit amma VTH series with RTH. VTH equal to 10 volts, RTH equal 16 ohms. Okay, Thevenin equivalent telsenana, find the Norton equivalent. Current source parallel with the resistance. Okay, what is the value of this I Norton ana ikkada? 5 by 8 amperes. Okay, across the load RL. Across the load RL. ఇది థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ నా, ఇది నార్టన్స్ ఈక్వివలెంట్. ఇదే ప్రాబ్లం మధ్యాహ్నం చేస్తున్నాం. మళ్ళీ ఇదే ప్రాబ్లం తీసుకొని డైరెక్ట్గా మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం అప్లై చేస్తుంటాం. ఓకే, క్లియర్? లేదా RTH ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మీ ఇష్టం. మెథడ్ 1A చేసుకోండి, 1B చేసుకోండి, 1C చేసుకోండి, యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. ఏమన్నా డౌట్ అయినా ఉందా నా? లాస్ట్ 80/3 1C చేసావు. 1C అంటే 1 ఆంపియర్ కరెంట్ సోర్స్ పెట్టావా? 1 ఆంపియర్ కరెంట్ సోర్స్ ఇక్కడ అప్లై చేసావు. వోల్టేజ్ ఇస్ V. చేయమ్మా, చేస్తూ వస్తుంది. నాకు ఈక్వేషన్ చెప్పు ఒకసారి. ఏమా? ఈ I1/2 ప్యారలల్ విత్ 20 వచ్చిందా?
తప్పు కరెంట్ డివిజన్ రూల్ అక్కడ వాడకూడదు కదా. ఎలా వేసావు కరెంట్ డివిజన్ రూలు? ఒక నిమిషం. కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ఎప్పుడు వేయాలి? నీకు ఓన్లీ విను, ఇది I1/2 ఉంది అవునా? I1/2 ప్యారలల్ విత్ ఇలా ఉందా? ఓన్లీ అలాగే ఉందా? అప్పుడు కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ఓన్లీ ఇలా ఉంటేనే వేయాలి కదా. వన్ యాంపియర్ సరే. 1 ప్లస్ I1/2ని వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ ఎలా చేసావు మళ్ళీ ఇక్కడ? 20/40 అంటే మళ్ళీ 50 ఉంది కదా అక్కడ, డియాక్టివేట్ చేసావా? 20/40 ఇది I1. ఏ పాయింట్ నోట్ చేసావు ఇక్కడ? నువ్వు 1 యాంపియర్ పెట్టావు కదా, V కదా క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది. ఇలా 1 యాంపియర్ కరెంట్ సోర్స్ పెట్టి ఈ V క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నావా? ప్యారలల్ వోల్టేజ్ V క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. 40 I1. ఓకే, కరెంట్ డివిజన్ రూల్ చూయి మరి. ఈ I1 కావాలంటే అదర్ రెసిస్టెన్స్ 20/20 + 40 వేసావా? అదర్ రెసిస్టెన్స్ 20 వేసావా? అప్పుడు 1 ప్లస్ I1/2 సాల్వ్ చేయమా అటు ఇటు. ఇట్స్ I1 = 2/6 అంటే 1/3. 1 ప్లస్ I1/2 రీఅరేంజ్ చేయి. 3I1 = ఇక్కడ 2 ప్లస్ I1/2. 5I1 = 2 ప్లస్ I1 వచ్చింది. 4I1 = 2 వచ్చింది. I1 = 6I1. 6I1. ఓకే, 6I1 = అలాగా 5I1 = 2. I1 = 2/5 వచ్చింది. అప్పుడు V ఎంత వచ్చిందన్న అక్కడ? V = దట్ 40I1 అన్నావు కదా, 40 × 2/5 ఇది 8, 16 వచ్చింది కావాయి. వస్తుంది నాన్న, అన్నీ చేయండి, వస్తుంది మీకు. ఓకే అమ్మ, మీకు అర్థమైందా? వాళ్ళు ఏదో పెట్టారని అర్థమైందా? సరే, 1Cలో చేశాడండి 16 ohms. నాన్న నేను ఇచ్చింది ఏంటంటే యూనివర్సల్ మెథడ్స్ అన్నీ. యూనివర్సల్ మెథడ్స్ మీకు అన్ని చోట్ల అప్లికబుల్. నాన్న దిస్ ఈస్ ద 546th time ఐఎమ్ టీచింగ్ దిస్ సబ్జెక్ట్. 546th time త్రూఅవుట్ ఇండియా. ఐ రిఫర్డ్ మెనీ బుక్స్. ఓకే, స్టాండర్డ్ బుక్స్ మీకు ఇచ్చేసాను, ఫస్ట్ క్లాస్లో ఇచ్చేసాను. హేత్ అండ్ కిమెర్లీ ట్రాన్షన్స్కి ఆ బుక్ బాగుంటుంది. ఫండమెంటల్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ అనే బుక్ అలెగ్జాండర్ సాదిక్ బుక్ ఉంటుంది. ఓకే, బేసిక్స్ ఇవన్నీ బాగుంటాయి, థీరమ్స్ కానీ అన్నీ చదువుకోవచ్చు మీరు. NC జగన్ అనే ఒక బుక్ ఉంది. ఓకే, ఫండమెంటల్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ నెట్వర్క్ కాన్సెప్ట్ బై NC జగన్, ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్. మీకు ఒక 4 years బ్యాక్ గేట్లో ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఆ టెక్స్ట్ బుక్లో తీసి ఇచ్చేశారు. న్యూమరికల్స్తో సహా అన్ని వాల్యూస్ కూడా చేంజ్ చేయకుండా అయ్యే ఇచ్చేసారు. ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ చేపిస్తానంటే మీరు ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ బై శ్యామ్ సిరీస్ అని ఒకటి ఉంటుంది. చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, చేసుకోవచ్చు మీరు. ఇవన్నీ కాదనుకుంటే ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. PYQ గేట్ తీసుకోండి, చేసుకోండి. ఓకే, గేట్ అనే ఈ సబ్జెక్టు కామన్ ఫర్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ పీపుల్, ECE పీపుల్, ఎలక్ట్రికల్ పీపుల్కి. అందుకే అన్ని ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్ తీసుకోండి, అందరికీ తీసుకొని చేసుకోండి. మీరు ఏ బ్రాంచ్ అయినా అన్ని 3 బ్రాంచ్లు చేసుకోవచ్చు, చాలా నాలెడ్జ్ వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా? మనం ఇక్కడ ఏదైతే చదువుకుంటున్నామో టెక్నిక్స్ని, మీరు టెక్నిక్సే తెలుసుకోండి, బైహార్ట్ చేయొద్దు అసలు. అసలు ఏమీ బైహార్ట్ చేయొద్దు. ఏ ప్రాబ్లం ఇస్తే ఆ ప్రాబ్లంకి అప్లై చేయండి టెక్నిక్స్ని. కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోండి, ఆ కాన్సెప్ట్స్ని అప్లై చేసుకోండి, ఏ ప్రాబ్లం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఉంది కొన్ని పబ్లిషర్స్ ఉన్నారు, అంటే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు రివీల్. కొన్ని మంచి పబ్లిషర్స్ ఉన్నారు, ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్. ఒకవేళ మీరు మేడ్-ఈజీ అనుకుంటే మేడ్-ఈజీ వాళ్ళ పబ్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఏస్ అంటే ఏస్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పబ్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. గేట్ అకాడమీ అని ఒకటి ఉంది, అలా వాళ్ళది ఉంది. కనోడియా అని ఒకటి ఉంది, తీసుకోండి. మీరు ఇక్కడ చెప్పేది అంటే నేను ఇప్పుడు క్లాస్లో చెప్పేది 100%లో 95% నా నాలెడ్జ్ మొత్తం ఇచ్చేస్తాను. 95% నేను ఇచ్చేస్తాను. 95%తో మీరు యూ కెన్ బి ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఎవ్రీథింగ్. కానీ ఇంకొక 5% డెఫిషియెన్సీ ఉంటుంది.
ఆ 5% ఏంటంటే మీరు కూడా చదువుకోవాలి, సెల్ఫ్ స్టడీతో చేసుకోవాలి, ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలి ఆ గ్యాప్. ఇక్కడ ఇది ఒక ఓషన్ అన్న, నెట్వర్క్ థియరీ అనేది ఓషన్. ఈ ఓషన్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మొన్న లాస్ట్ క్లాస్లో ల్యాడర్స్తో చేయించాను, గుర్తుందా? ఇన్ఫైనైట్ ల్యాడర్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయించాను, 6 చేశారు. మీకు ఎలా వచ్చింది? √5/1/2 1 + √5/2 వచ్చింది, గుర్తుందా? 1.618 into R అని వచ్చింది. R బదులు అన్ని 1 ohm రెసిస్టర్స్ ఇస్తే 1.618, అన్ని 10 ohms రెసిస్టర్స్ ఇస్తే 16.18 రెసిస్టర్స్ చేయించాను. అంతవరకు క్లాస్లో చెప్పాయి. ఎగ్జామ్కి వెళ్తే ఇండక్టర్స్ ఇస్తాడు, అన్ని ఎల్లి ఇచ్చాడు, చేసుకోవాలి. అన్ని కెపాసిటీస్ ఇచ్చాడు, చేసుకోవాలి. ఇంపిడెన్సే సేమ్ ఫామ్లోనే అన్నిటికీ జెడ్ అని మాట్లాడతాం. అర్థమైందా? నాకు టైం లిమిట్ని బట్టి అన్నీ చేయించట్లా. అవి కొన్ని ఒకళ్ళు ఏంటంటే మీరు ప్రీవియస్ పేపర్స్ చేస్తే ఆ గ్యాప్ కూడా ఫిల్ అయింది. అర్థమైందా? అసలు ఈ సంవత్సరం మొత్తం నెట్వర్క్ థియరీ చెప్పాలంటే ప్రతిరోజు చెప్తా వెళ్ళచ్చు, అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ మీరు అన్నీ చదువుకోవాలి కదా, అన్ని సబ్జెక్టులు చదవాలి కదా. ఓకే, అర్థమైందా? క్లాసు మీరు కనుక పర్ఫెక్ట్గా ఉండి రివైజ్ చేసుకుంటా ఉండి ఫ్రీక్వెంట్గా, మీకు ఇచ్చిన ప్రీవియస్ మెటీరియల్ ఒకటి ఉంది, ప్రాబ్లమ్స్ చేశారా, చూసారా, చేయగలుగుతున్నారా? ఎస్ ఆర్ నో? చేయగలుగుతారు, గ్యారంటీగా అన్నీ చేయగలుగుతారు ఆన్ యువర్ ఓన్. ఓకే, మీకు ఇచ్చారు నాన్న ఏదో మెటీరియల్ ఇలాంటిది ఇచ్చారు కదా, తీసుకుంటే మీరు ఇస్తారు పైన. ఓకే, దీంట్లో నాన్న ప్రీవియస్ బేసిక్స్లో మీరు అన్నీ చేయగలుగుతారు. ఇంకా ఏసీ అనాలిసిస్ నెక్స్ట్ వీక్ నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. ఏసీ అనాలిసిస్ బేసిక్స్, లేదా ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి, పీక్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్, యావరేజ్ వాల్యూస్, నెక్స్ట్ ఫేజార్ రిప్రజెంటేషను. ఓకే, అలాగా ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే ఇంకా అన్ని సింపుల్గా బేసిక్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటేనే అన్నీ చేసేయచ్చు. మనం ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా చేసేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు. రెక్టాంగులర్ ఫామ్ పోలార్ ఫామ్లోకి ఎలా మార్చుకోవాలి, కొన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి, చూసేసి పెట్టేసేయచ్చు ఆన్సర్లు. ఓకే, క్యాల్కులేటర్ కూడా కొద్దిగా వాడటం తెలియాలి మీకు ఫాస్ట్గా. రైట్, ఇయర్ ఎవరైనా రాస్తారా? గేట్ ఇయర్ మీరా? 1 2 3 అంటే రేపు నెక్స్ట్ పై వచ్చే వీక్. థర్డ్ ఇయర్సా మీరు? ఫైనల్ ఇయర్సా? లాస్ట్ థర్డ్ ఇయర్. ఓకే, రాయండి, ఒకసారి రాయండి. ఓకే, సరే అయిపోయిన వాళ్ళమ్మా. టేక్ దట్ క్వశ్చన్. అలా ఏదో ఒక పబ్లికేషన్సే తీసుకోండి. ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని పబ్లికేషన్స్ తీసుకోవద్దు, ఏదో ఒకటి తీసుకోండి. ఆన్లైన్లో ఉంటే యూ కెన్ పర్చేస్ దెమ్. ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ తీసుకోండి, చేసుకోండి. ఏదో ఒక్క పబ్లికేషన్స్ తీసుకొని చాలు, అన్నీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. Okay, take the question. Determine short circuit current. Determine short circuit current across 6 ohm resistor. 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 చేసేయండి అమ్మా.
వెరీ గుడ్ ఆన్సర్, వెరీ గుడ్ అమ్మా, ఎక్సలెంట్. సరే నాన్న, ఇంకేం చేద్దామా, ఈ క్వశ్చన్ మీదే కొద్ది చేద్దాం. ఓకే, వెరీ గుడ్. క్వశ్చన్ నాన్న అంతే ఇచ్చారు నాన్న, 2 ohms 4 ohms 6 ohms ఇచ్చేసి దిస్ ఈస్ ద ఐ, దిస్ ఈస్ 3I ఇలా ఇచ్చారు. ఓకే, డిటర్మైన్ ద షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అక్రాస్ ద 6 ohm రెసిస్టర్ అడిగారు. ఎస్ఆర్ నాన్న షార్ట్. ఓకే, వినండి అమ్మా, నోటీస్ హియర్ అందరు. వెన్ దిస్ ఈజ్ షార్ట్ సర్క్యూటెడ్, ఓకే నాన్న, వెన్ దిస్ ఈజ్ షార్ట్ సర్క్యూటెడ్, ప్లీజ్ టెల్ మీ when this is short circuited. Okay, nana okkasari short circuited ante adigaru kabatti they asking us to determine the ISC. Yes or no? Okay, now tell me how this branch connected to each other. Parallel. When is it to parallel? Same voltage. Actually ga aithe short lo voltage anta 0 volts. Okay, 0. Then this voltage also nana 0 volts. 0 volts across a 4 ohm resistor. What is the current flowing then? 0 amperes. Avuna, this I becomes 0 right now. Amma, this dependent source depends on this current I. Yes or no? Okay, then what is the magnitude of this voltage source nana ikkada? 0 volts అయిపోయింది. What do you mean by 0 volts అంటే నాన్న? షార్ట్ సర్క్యూట్. ఓకే, రైట్ నౌ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలా ఉంది నాన్న. అసలు దీనికి ఏమైనా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందా రైట్ నౌ? ఈ రెసిస్టర్కి 0 amperes అంటే ఓపెనే కదా. ఓకే, రైట్ నౌ దిస్ ఈజ్ 9 amperes, దిస్ ఈజ్ 2 ohms. ఓకే, and this is a short ena, 0 volts ante short. Okay, 0 volts ante short circuit voltage source magnitude. We have to find this ISC. Find out cheyandi. Okay, again how this 2 ohm resistor and this branch connected to each other? Parallel. Okay, ee voltage 0 volts anukuntena, this also 0 aina, then what is the current flowing here? 0 amperes. Yes or no? Now what do you mean 0 amperes ante nana? Again open circuit, deeniki significance e ledu. Then this entire 9 amperes flowing here. Yes or no? Then what is the value of ISC? Right, 9 amperes. 9 amperes. ISC for the given problem na 9 amperes. Amma agandi amma, ayipothe agandi. Okay, inkem teesukomakandi. 9 amperes. ISC equal to 9 amperes for the given problem. Okay, next question. In the above problem, determine Thevenin resistance. In the above problem, determine Thevenin resistance across the load 6 ohm resistor. In the above problem, determine Thevenin resistance across the load 6 ohm resistor. Change nana. లేదా నాన్న థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ కాదు, థెవెనిన్ వోల్టేజ్ చేయండి, థెవెనిన్ వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, థెవెనిన్ వోల్టేజ్ అని రాయండి. ఇన్ ద అబవ్ ప్రాబ్లం డిటర్మైన్ థెవెనిన్ వోల్టేజ్ అని రాయండి. వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం, VTH చేద్దాం నాన్న. ఓకే, VTH. సరే ఏం చేయాలమ్మా ఇప్పుడు చెప్పండి. ఫస్ట్ స్టెప్ డిటర్మైన్ థెవెనిన్ వోల్టేజ్ ఏం చేయాలి? Open the load, solve for VTH. Okay, open the load, solve for VTH. Plus minus, ఇది గ్రౌండ్ అనుకుంటే ఇది. ఓకే, రైట్ నౌ టెల్ మీ నాన్న, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, హౌ దిస్ 4 ohms ఈ VTH ఎలా ఉన్నాయి? రెండు ప్యారలల్. ఈ నోడ్ వోల్టేజ్ ఎంత? VTH. అవునా, VTH. యాక్చువల్గా ఈ వోల్టేజ్ ఏం తెలుసా? ఇక్కడ ఈ వోల్టేజ్ తెలుసా? తెలీదు. సమ్ V1 వస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? వినండి, నోడల్ వేసేటప్పుడు నాన్న ఇది -9 ప్లస్ V1/2. ఓకే, ఇక్కడ ఏదో వచ్చింది, ఏమొచ్చింది మళ్ళీ? ఇక్కడ నోడ్ V1, ఇక్కడ VTH, ఓన్లీ సోర్స్ వచ్చింది. ఏమొచ్చింది? సూపర్ నోడ్ వచ్చింది. అవునా? సరే వద్దు నాన్న, కొద్దిగా మళ్ళీ 2 ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేయటం ఎందుకని ఏం చేద్దామంటే
ఇక్కడ అమ్మ వోల్టేజ్ సోర్స్ ప్యారల్ విత్ కరెంట్ సోర్స్ ప్యారల్ విత్ రెసిస్టర్ లా వచ్చింది. ఏం వేజ్ ఇక్కడ? సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ వేజ్. ఓకే నన్ను ఏం లేదు నాన్న, ఇక్కడ నాకు V1 ఒక నోడ్ ఉంది, VTH ఉంది, మళ్ళీ 2 నోడ్స్, ఆ సూపర్ నోడ్ అయిపోయింది, సాల్వ్ కొద్ది పెద్దది అయిపోతుంది సార్. అందుకే ఏం చేస్తున్నా అంటే లెట్ us అప్లై సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటారు. సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఓకే. సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చెప్పండి అమ్మా. సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వేసి 18 volts. ఓకే సిరీస్ 18 volts కూడా పొలారిటీ స్టెప్ అమ్మా. ప్లస్ మైనసా మైనస్ ప్లస్సా? కరెంట్ డైరెక్షన్ అప్వర్డ్స్ ఉంటే ప్లస్ అప్వర్డ్స్, మైనస్ డౌన్వర్డ్స్. ఓకే నా డైనమిక్గా ఉండాలి. డైనమిక్గా చేయండి, మీరు కూడా చేస్తూ ఉండాలి. చేయి తీసే అమ్మ, అక్కడ చేయి తీసే. డైనమిక్గా చేస్తూ ఉండాలి, డౌట్స్ ఉండవు ఇంకా. మీరు కూడా అప్లై చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే వెరీ గుడ్ నాన్న. ఓకే దే ఫోర్ దిస్ ఈస్ ప్లస్ మైనస్ రైట్. దిస్ ఈస్ 3I, దిస్ ఈస్ 4 ohms. ఓకే దిస్ ఈస్ కరెంట్ I flowing here, దిస్ ఈస్ VTH. ఓకే ఇది గ్రౌండ్ అనుకుంటే నాన్న రైట్ నౌ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ కనెక్టెడ్ ఎలా వచ్చినాయి ఇప్పుడు? సిరీస్ వచ్చేసింది. ఇది I అనుకుంటేనా వాట్ ఇస్ కరెంట్ హియర్ ఆల్సో? I. వాట్ ఇస్ కరెంట్ హియర్ ఆల్సో? I. ఎస్ సార్ రైట్. జస్ట్ అప్లై KVL ఫర్ దిస్ లూప్ అమ్మా. KVL, tell me KVL. -18 plus 2 into I plus 3I plus 4 into I equal to 0. Okay. 9I equal to 18. Then what's the value of I? 2 amperes. I equal to amperes. Okay. Voltage across 4 ohms nothing but VTH. Okay. This is nothing but 4 into I. What is the I we found out here? 2. This is nothing but ఎంత వచ్చిందని ఇక్కడ 8 volts. VTH for the given problem 8 volts వచ్చింది. మీకు ISC తెలుసు, VOC తెలుసు. RTH చెప్పేస్తారా? మీకు VOC తెలుసు, ISC తెలుసు నాన్న. దెన్ టెల్ మీ ద RTH నాన్న. దెన్ దిస్ RTH or R Norton. ఓకే nothing but VOC by ISC. చెప్పండి అమ్మా. దెన్ what is VOC here? 8. ISC 9. Okay 8 by 9 ohms. Therefore Thevenin equivalent across the load 6 ohms. Thevenin's equivalent across the 6 ohm resistor. 6 ohm resistor ni meer load anukunte, then what is the Thevenin equivalent nana? VTH series with RTH. What is the value of VTH nana? We got here 8 volts. RTH amma 8 by 9 ohms. By 9 ohms. ఒకవేళ నాట్ అన్ఈక్వలెంట్ అడిగితే సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చెప్పండి ఒకసారి. నాట్ అన్ఈక్వలెంట్ కూడా చెప్పండి. ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ విత్ రెసిస్టెన్స్ అవునా, అక్రాస్ ద లోడ్ 6 ohm resistor. What is the magnitude of the I Norton? I Norton equal to 9 amperes. R Norton 8 by 9 ohms. Okay, this is Thevenin equivalent amma, this is the Norton's equivalent. నాన్న ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ తీసుకోండి అమ్మ. డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్. ఇలా ఇచ్చారు నాన్న. డిటర్మైన్ కరెంట్ ఇన్ ద 6 ohm resistor అడిగారు. చెప్పేసేయండి అమ్మా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నాన్న. డిటర్మైన్ కరెంట్ ఇన్ ద 6 ohm resistor. Determine current in the 6 ohm resistor.
డిటర్మైన్ కరెంట్ ఇన్ ద 6 ohm రెసిస్టర్. ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు? 6 ohm రెసిస్టర్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు లోడ్. ఓకే, we need to find the current in the load. Then this entire network can be replaced by Thevenin equivalent or Norton equivalent. ఏదో తీసుకొని చేసేయండి, అయిపోయింది. ఓకే, ఆల్రెడీ చేసామా? ఓకే, దెన్ మీరు ఏది తీసుకుంటారు? Thevenin equivalent, Norton equivalent కావాలా మీకు? Thevenin తీసుకుంటారు, సరే మీ ఇష్టం, ఏదైతే తీసుకోండి. Therefore entire network can be replaced by VTH series with RTH across the load R 6 ohms. We need to find the current in the 6 ohm resistor. VTH equal to 8 volts, RTH equal to 8 by 9 ohms. చేసేయండమ్మా. Then this current in the 6 ohm resistor equal to VTH by RTH plus 6. VTH ఏమో 8, RTH ఏమో 8 by 9 plus 6. This is 8 by 8 plus 9 into 6 by 9. Okay, this is 8 by 8 plus 50. 9 6 are ఎంతమ్మా? 54 divided by 9. This is 72 by 62. Okay, 36 by 31 amperes. Calculator తీసుకొని వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి వాల్యూ. ఏం అర్థమైందా? అసలు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇదమ్మా, అసలు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. డిటర్మైన్ ద కరెంట్ ఇన్ ద 6 ohm రెసిస్టర్ ఇచ్చారు. ఈ క్వశ్చన్ మనం ఎలా డివైడ్ చేసుకున్నాం అంటే ఫస్ట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఐఎస్సి. ఓకే, వచ్చింది. థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్, ఒకవేళ థెవెనిన్ వోల్టేజ్ అడిగారు. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ 6 ohm రెసిస్టర్ అంటే ఓపెన్ చేస్తాం, వి వోల్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అదెంత వచ్చింది మనకి? 8 volts వచ్చింది. సరే, మనకి ఐఎస్సి తెలుసు, విఓసి తెలిస్తే వీ కెన్ ఫైండ్ ద ఆర్టీహెచ్. ఎస్ఆర్నో? విఓసి బై ఐఎస్సి. అదెంత వచ్చింది? 8 by 9 ohms. అసలు అడిగిన క్వశ్చన్ కరెంట్ ఇన్ ద 6 ohm రెసిస్టర్ అంటే ఇది లోడ్ కాబట్టి దిస్ వీ కెన్ రీప్లేస్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ బై థెవెనిన్ ఈక్వలెంట్ తో రీప్లేస్ చేయండి, ఆర్ నార్టన్ ఈక్వలెంట్ తోనే రీప్లేస్ చేసుకోండి. ఓకే, థెవెనిన్ ఈక్వలెంట్ తో రీప్లేస్ చేస్తే ఇలా వచ్చింది. ఈ కరెంట్ అడిగితేనా వాట్ ఇస్ కరెంట్? దెన్ టోటల్ వోల్టేజ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్. ఒకవేళ నార్టన్ ఈక్వలెంట్ తో రీప్లేస్ చేశారనుకో కరెంట్ డివిజన్ రూల్ అప్లై చేయండి. కరెంట్ ఇన్ ద 6 ohms కరెంట్ అదర్ రెసిస్టెన్స్, ఓకే, డివైడ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఇంటూ టోటల్ కరెంట్. క్లియర్? అర్థమైందా? రైట్, అయిపోయిన వాళ్ళమ్మా. టేక్ దట్ క్వశ్చన్. Okay, determine Thevenin voltage, determine Thevenin voltage across the terminals A comma B. ఓన్లీ వోల్టేజ్ అడుగుతున్నా, థెవెనిన్ వోల్టేజ్ అడుగుతున్నాను. చేసేయండి అమ్మా. దేబో ప్రాబ్లం. డిటర్మైన్ థెవెనిన్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద టెర్మినల్స్ A comma B. The above problem, determine Thevenin voltage across the terminals A comma B for the network shown in figure.
ఎంత వచ్చిందమ్మా? జీరోనా? 0.5. వెరీ గుడ్. 0.5 volts. వెరీ గుడ్. సరే నాన్న, ఇక్కడ నోటీస్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద VTH నాన్న ఇక్కడ, రైట్ అమ్మా. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి నాన్న, లెట్ దిస్ ఆల్రెడీ లోడ్ ఈజ్ ఓపెన్. ఓకే, లెట్ us try to find this VTH. Okay, and for this problem right now nana VAB equal to VTH. Yes or no? Okay, if you are assuming this as a ground anukunte nana, what is the voltage here? VTH kabatti this voltage also VTH. Okay ma, ee voltage telusa nana ikkada teliyadu, let it be some unknown voltage V1 anukundam. Okay, next nana VAB equal to VTH kabatti this magnitude right now this becomes nana 3 times of VTH. Okay, and here between this node and this node a only voltage source is there. అప్పుడు ఏం చేయాలి? అది ఏ అప్రోచ్ చేయాలి మనం? బిట్వీన్ టూ నోడ్స్ ఓన్లీ వోల్టేజ్ సోర్స్ వచ్చింది, సూపర్ నోడ్ అనాలిసిస్ వేయాలి. ఓకే, బిట్వీన్ దిస్ నోడ్ నాన్న ఓన్లీ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటే ఏంటమ్మా అది? సూపర్ నోడ్. ఓకే, సూపర్ నోడ్. సరే, while you are applying nodal here, consider this voltage as V1. While applying nodal here, consider this voltage as a VTH. And open current, what is the current flowing here? 0. Now nodal analysis cheppandi amma. Cheppali nodal analysis. V1 minus 5 by 2k. Next V1 by 2k. Next ikkada VTH by 1k plus 0 equal to 0. Yes or no? మా 2k ఒకవేళ LCM తీసుకుంటేనా చెప్పండి, ఇక్కడ V1 minus 5 plus V1 plus 2 VTH equal to 0, or 2V1 plus 2 VTH minus 5 equal to 0. Okay, let it be equation 1 అనుకుందాం. నెక్స్ట్ నాన్న, ఆల్వేస్ ఇన్సైడ్ ఏ సూపర్ నోడ్ సంథింగ్ ఈజ్ యూస్డ్. KVL KCL? KVL ఈజ్ యూస్డ్. ఓకే, నేను ఆ సూపర్ నోడే తీసుకుంటున్నాను. దిస్ ఈజ్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ V1 అన్న, this voltage is VTH or VA. Okay, this is plus minus 3 times of VTH or VAB. Okay, just apply KVL for this loop nana. This is super node తీసుకున్నాను. Okay, always inside a super node KVL is used. KVL వేసాను. చెప్పండి అమ్మా, KVL minus V1 plus 3 VTH plus VTH equal to 0. That implies 4 VTH equal to V1. Okay, right, let it be equation 2 అనుకోండి. Solve 1 and 2. Solve 1 and 2. Solve 1 and 2. Okay, 2V1 plus 2 VTH minus 5 equal to 0. What is that V1 అన్న ఇక్కడ? 4 VTH. Okay, very good now. Therefore this 8 VTH, 2 VTH equal to 5 and 10 VTH equal to 5. What is the value of VTH now? 1 by 2 volts. Okay, nothing but 0.5. Next question. In the above problem, determine short circuit current across A comma B terminals. In the above problem, determine short circuit current across A comma B terminals. The above problem, determine short circuit current across A comma B terminals. Now short chesi find out cheyandi amma. Enta ochindana? Very good nana. Short this one, find this ISC.
ఓకే రైట్. నన్ను ఒక్కసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అందరు చూడాలేమో. నన్ను ఇక్కడ ఈ 1K ISC ఎలా ఉన్నాయి రెండు ప్యారలల్. ఒక్కసారి ఆగండి అమ్మ. అలాగే నన్ను దిస్ డిపెండెంట్ సోర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ విచ్ వేరియబుల్ హియర్ VAB, where VAB is the voltage between AB terminals. Yes or no? Right now this is shorted. అయితే what is the voltage across short circuit? 0. అప్పుడు what is the magnitude of this VAB also? 0 volts. Next ఈ రెసిస్టర్ షార్ట్ ఎలా ఉన్నాయి రెండు ప్యారలల్ లో ఉన్నాయి. ఎనీథింగ్ ప్యారలల్ అయితే షార్ట్ ఏంటి షార్టే అమ్మా. ఇది 0 volts అయితే what is the voltage across this one also 0 volts. What is current flowing also 0 amperes. అంటే ఆ రెసిస్టర్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందా ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఇది ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే సార్ రైట్. therefore నాన్న ఇప్పుడు ఇది తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ 5 volts, దిస్ ఈస్ 2 kilo ohms, దిస్ ఆల్సో 2 kilo ohms. ఓకే వోల్టేజ్ సోర్స్ నాన్న 0 volts అయిపోయింది షార్ట్ అయిపోయింది. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ISC. ఈ రెసిస్టర్ ఉంది కానీ ఇది కూడా సిగ్నిఫికెన్స్ లేదు ISC. ఓకే నాన్న ఇలా వచ్చింది. అగైన్ నాన్న రైట్ నౌ టెల్ మీ దిస్ 2K ఈ షార్ట్ ఎలా ఉన్నాయి రెండు ప్యారలల్ ఉన్నాయి అవునా. అంటే మళ్ళీ ఇది కూడా 0 volts ఏనా. వాట్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ ఆల్సో 0 amperes. అండ్ దిస్ రెసిస్టర్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్ అగైన్. ఓకే దెన్ వాట్ ఇస్ ద పాత్ ఫర్ ద కరెంట్ ఫ్లో దెన్ దిస్ ఈస్ ద పాత్ ఫర్ ద కరెంట్ ఫ్లో. ఎస్ సార్ right. Then find ISC nana. What is ISC then? Total voltage by total resistance 2K. ఎంత అమ్మా ఇది 2.5 కిలో పైదమ్మా పైకి వెళ్తే మిల్లీ ఆంపియర్స్. ఇస్ ISC ఆర్ I Norton. దట్స్ ఆల్. నన్ను ఇప్పుడు దెన్ వాట్ ఇస్ RTH ఆర్ R Norton అడిగితే ఓకే RTH ఆర్ R Norton అడిగితే నన్న VOC by ISC. వాట్ ఇస్ ద VOC 1/2 volts. ISC 2.5 milli amperes. చేయండి అమ్మ ఒకసారి 1/2 by 5/2 ఓకే మిల్లీ 1/5 మిల్లీ పైకి వెళ్తేనే కిలో ఓమ్స్. ఎస్సాను 0.5 కిలో అన్న 200 ohms. దట్స్ RTH or R Norton. RTH or R Norton for the given circuit now 200 ohms. Done. ఒకవేళ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ గీయమంటే వాట్ ఇస్ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ చెప్పండి ఒకసారి గీయండి. VTH సిరీస్ విత్ RTH. వాట్ ఇస్ ద VTH నాన్న ఇక్కడ 1/2 volts. RTH అమ్మా 200 ohms. ఒకవేళ నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ అంటే కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ అయితే రెసిస్టెన్స్. ఓకే వాట్ ఇస్ ద మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ I Norton 2.5 milli amperes. సో నార్టన్స్ ఈక్వివలెంట్ అన్న దిస్ ఇస్ ద థెవెనిన్స్ ఈక్వివలెంట్. ఓకేనా సరే అన్న కేస్ 3. ఓకే కేస్ 2 అయిపోయింది. కేస్ 3 థెవెనిన్స్ తీసుకుంటే అమ్మ వాట్ ఈస్ కేస్ 3 థెవెనిన్స్ నాన్న నో ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. ఓకే అసలు ఇండిపెండెంట్ సోర్సే లేదమ్మా నెట్వర్క్లో. ఇఫ్ నో ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ వెదర్ ద సర్క్యూట్ ఈస్ గెటింగ్ ఎనీ ఎనర్జీ అని వస్తుందా లేదు. ఓకే నో ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ అమ్మా ఇక్కడ నో ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ implies no energy to the network. No energy to the network. అమ్మ అసలు సోర్సే లేకపోతే ఎనర్జీ లేదు. ఓకే ఒకవేళ మీరు థెవెనిన్ వోల్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది 0 వస్తుంది ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ. ఒకవేళ మీరు నార్టన్ కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది 0 amperes వస్తుంది. అమ్మ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ అసలు ఇండిపెండెంట్ సోర్సే లేదు అనుకుంటే ఈ అన్ని క్వశ్చన్స్ నాన్న VTH 0 ISC ఆర్ I Norton 0 నాన్న నో ఎనర్జీ. ఇలాంటి నెట్వర్క్స్ అన్నింటినీ డెడ్ నెట్వర్క్స్ అంటారు. డెడ్ నెట్వర్క్స్. ఓకే ఓకే బట్ దే విల్ హ్యావ్ సమ్ RTH or R Norton not equal to 0.
దే విల్ బిహేవ్ లైక్ రెసిస్టర్స్. ఓకే, నా అసలు ఇండిపెండెంట్ సోర్సే లేకపోతే నెట్వర్క్లో VTH 0, I నార్టన్ 0 నాను. ఓకే, దేర్ హ్యావ్ సమ్ రెసిస్టెన్స్లో బిహేవ్ చేస్తాయి అలాంటి నెట్వర్క్స్ అన్నిటిని. ఓకే, అందుకే వాటిని డెడ్ నెట్వర్క్స్ అంటారు. ఓకేనా? ఇలాంటి నెట్వర్క్స్ అన్నిటిని మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఇందాక నేను RTH చెప్పా కదా, మెథడ్ 1A ఆర్ 1B ఆర్ 1C వేసి చేయండి. ఆల్రెడీ చూపించా మీకు ఇందాక అన్ని నెట్వర్క్స్లో టెక్నిక్స్లో 1A 1B 1Cలో ఫస్ట్ చేసింది ఏంటి, మీరు అక్కడ డీయాక్టివేట్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ డీయాక్టివేట్ చేశారు. నెట్వర్క్ రెసిస్టర్స్ కానీ డిపెండెంట్ సోర్సే ఉన్నాయి. ఎస్ఆర్నో? ఓకే, ఈ టెక్నిక్స్ అలాగే వేశారు. ఎస్ఆర్నో? ఏ టెక్నిక్ వేసినా యూ కెన్ ఫైండ్ హియర్. ఓకేనా? ఆ పాసిబిలిటీ బట్టి ఆ టెక్నిక్స్ వేసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, టేక్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అన్న. ఇక్కడ డిటర్మైన్ Thevenin equivalent. Determine Thevenin equivalent across the terminals A comma B. Determine Thevenin equivalent across the terminals A comma B for the network shown in figure. అని ఈ నెట్వర్క్ ఇచ్చారు, తీసుకోండి. Determine Thevenin equivalent across the terminals A comma B for the network shown in figure. Determine Thevenin equivalent across the terminals A comma B for the network shown in figure. Determine Thevenin equivalent across the terminals A comma B for the network shown in figure. చేయండి. Very good, Nana. Okay. They asked us to determine the Thevenin equivalent across the terminals A comma B. Nana, ఇప్పుడు అసలు ఇది కేస్ 1 కేస్ 2 కేస్ 3 ఏమా
కేస్ 1 కేస్ 2 కేస్ 3 కేస్ 3 ఓకే. మరి ఇలాంటి నెట్వర్క్స్ అసలు ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ లేదు. ఇఫ్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ VTH, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ VTH? 0 చేసిన 0 వోల్ట్స్ వస్తుంది అమ్మా. ఐ నాట్ అన్నానా 0 ఆంపియర్స్. ఆర్ నాట్ నాట్ ఈక్వల్ 0 ఓకే. సరే నాన్న నేనేం చేస్తున్నా అంటే నేను మెథడ్ 1A అప్లై చేస్తున్నాను అమ్మా. లెట్ us connect a voltage source V, injecting current I, take the ratio V by I will give the RTH. Yes or no? That RTH equal to ratio of voltage to current. మెథడ్ 1A అప్లై చేస్తున్నాను అమ్మా. ఇంకొద్దిగా ఈజీగా ఉండడం కోసం ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదో కనిపిస్తుంది, వీ కెన్ అప్లై సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఓకే. సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేస్తే దట్ కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ ద రెసిస్టర్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ టు వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ ద రెసిస్టెన్స్ ఓకే. ఎస్ ఆర్ నో? అమ్మా ఏం లేదు, ఒక నోడల్ ఈక్వేషన్ అవాయిడ్ చేసేయచ్చు. విడిగా వేయించి ఇక్కడ ఒక నోడల్ ఇక్కడ ఒక నోడల్ వేయాలి, తీసేసి అనుకో ఒక నోడే కనిపిస్తుంది. రైట్ నా చెప్పండి అమ్మా. దెన్ రైట్ నౌ దిస్ ఈజ్ this is 100 ohms okay, this is 50 ohms, this is a V1 right. Parallel resistor will become series resistance. This is 200 ohms. Voltage source చెప్పండి అన్న ఇక్కడ. వెరీ గుడ్. 200 into 0.1 20 V1. డౌన్వర్డ్స్ ఉంటేనా ప్లస్ డౌన్వర్డ్స్ మైనస్ అప్వర్డ్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే. రైట్ నౌ వీ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ V which is injecting current I. Injecting current I okay right. అమ్మా ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి అమ్మా. దిస్ వన్ హౌ దే కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ ప్యారలల్ ఉన్నాయి. వాట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దిస్ V కి V1 కి? V ఈక్వల్ టు V1 ఫర్ దిస్ నెట్వర్క్. ఫర్ అజ్యూమ్ దిస్ ఈజ్ ఎ గ్రౌండ్ అనుకుంటే ఈ వోల్టేజ్ ఏనా ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ V1. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడ V1 అన్నా V అన్నా ఒకటే. జస్ట్ అప్లై నోడల్ అనాలిసిస్ చెప్పండి అమ్మా. నోడల్ అనాలిసిస్ అంటే V1 చెప్పండి. This current entering the node minus I plus V1 by 100 plus V1 minus of minus 20 V1 divided by total resistance 50 plus 200 equal to 0. Okay. Therefore, this I equal to V1 by 100 plus 21 V1 by 250. అవునా అమ్మ? ఇక్కడ సాల్వ్ క్యాలిక్యులేటర్ చేసుకోండి, లేకపోతే నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ 2.5తో మల్టిప్లై చేసి అనుకోనా. 2.5 పైన 2.5తో కింద చేస్తే 250 అయిపోయింది. ఎస్ ఆర్ నో? ఇది 250 ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే. దిస్ I ఈక్వల్ టు 2.5 V1 by 250 plus 21 V by 250 V1 ఓకే. ఓకే. దిస్ I ఈక్వల్ టు పైన 23.5 V1 by 250 వచ్చిందమ్మా. Therefore, what is this V1 by I చెప్పండి. దెన్ చెప్పట్లా. V1 by 250 divided by 23.5. V1 by I అన్నా V by I అన్నా ఒకటే ఈ క్వశ్చన్లో. దిస్ V by I ఈక్వల్ టు నా క్యాలిక్యులేటర్ నానా వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ? 10.6 ohms. 10.6 వచ్చిందా? 250 by 23.5 అన్న 10.6 ohms. ఓకే నా therefore థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ అన్నారు కదా ఓకే. 10.6 దిస్ RTH అన్న R0 అన్న ఒకటే ఇక్కడ. RTH R0 and 10.6 అమ్మా. ఇప్పుడు థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ తీస్తే ఓకే. థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ చెప్పండి అమ్మా. హౌ ద థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ విల్ బి? వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టెన్స్ across those terminals AB. What is the value of VTH here? 0 volts. What is the value of RTH nana? 10.6 ohms. Norton equivalent తీసుకున్న current source parallel to resistance. So R Norton equal to 10.6 ohms. Okay, across the terminals A comma B. This is 0 amperes. I Norton equal to 0 amperes. Nana what if 0 volts ante nana short, 0 amperes ante open circuit. Okay, మా ఇక్కడ తీసుకుంటే పైన గీసిన డయాగ్రామే ఇలా ఉందమ్మా. ఇది నాన్న పైన గీసిన డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే ఇది షార్ట్, ఇది ఓపెన్ అయిపోయింది. దిస్ ఈస్ టెర్మినల్ ఏ, దిస్ ఈస్ టెర్మినల్ బి. ఆర్ నార్టన్ ఈక్వల్ టు 10.6 ohms. అవునా నాన్న? ఇప్పుడు ఏబి మధ్యలో ఏం కనిపిస్తుంది మీకు? ఏబి మధ్యలో ఈక్వలెంట్లో ఏం కనిపిస్తుంది చెప్పండి అమ్మా.
ఓన్లీ రెసిస్టెన్సే కనిపిస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? 10.6 ohms. దిస్ ఇస్ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ నాన్న. ఇక్కడ కూడా ఏబికి మధ్యలో ఏం కనిపిస్తుంది? ఓన్లీ రెసిస్టెన్సే కనిపిస్తుంది. దిస్ R Norton ఈక్వల్ 10.6 ohms. ఓకే, థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ అమ్మ, నార్టన్స్ ఈక్వివలెంట్. అసలు ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ఏమీ లేదు, అవునా? డెడ్ నెట్వర్క్ అంది. అందుకే రెసిస్టివ్ బిహేవియర్ అని చెప్పాను. ఎందుకు? ఏబీ టెర్మినల్స్ మధ్యలో ఓన్లీ ఒక రెసిస్టర్ లాగే బిహేవ్ చేస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? వాట్ ఇస్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ దట్ రెసిస్టెన్స్ అమ్మా? ఇక్కడ సంథింగ్ 10.6 ohms వచ్చింది. ఈ నెట్వర్క్స్ అన్ని ఇంతేనా? కేటగిరీ 3 నో ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ఉంటే దేర్ బిహేవియర్ నథింగ్ బట్ రెసిస్టివ్ బిహేవియర్. ఓకే, సరే. నా టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ అమ్మా. The circuit shown in figure will act as a load resistance of dash. The circuit shown in figure will act as a load resistance of అని అడుగుతున్నారమ్మా. ABCD. అసలు కేస్ 1, కేస్ 2, కేస్ 3? కేస్ 3. VTH క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత? 0. I Norton క్యాలిక్యులేట్ చేసిన 0. ఓకే, ఇట్ బిహేవియర్ నథింగ్ బట్ డెడ్ నెట్వర్క్స్ బిహేవియర్ నథింగ్ బట్ రెసిస్టివ్ బిహేవియర్. వాళ్ళు అడుగుతున్న డైరెక్ట్గా అదే క్వశ్చన్ అడిగేస్తున్నారు. దట్ ఎంటైర్ నెట్వర్క్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ డాష్ అని అడిగేస్తున్నారు. That entire network acts as a load resistance of dash. ఇది కూడా యూ కెన్ డూ బై యూజింగ్ మెథడ్ 1A 1B 1C అని తీసుకొని చేసుకోండి, యువర్ విష్. నేను మెథడ్ 1Aతో చేస్తాను. ఓకే, లెట్ us కనెక్ట్ ఏ వోల్టేజ్ సోర్స్ V విచ్ ఈజ్ ఇంజెక్టింగ్ కరెంట్ I. టేక్ ద రేషియో V by I will give the RTH. RTH equal to V by ratio. Okay, right. If I am assuming this as a ground anukuntenana, this voltage nothing but V. Okay, just apply nodal analysis there. Just apply nodal nana, చెప్పండమ్మా. Nodal minus I plus V by 4 plus V minus 2I1 divided by 2 equal to 0. Nana, ee question lo what is the relation between I ki I1 comma equal. Nana, ikkada ichina network nana idi 4 ohms 2 ohms 2I1. This 2I1 depends on which parameter I1, where I1 is flowing here. Okay, right now in this problem I equal to I1 nana. ఓకే, ఇక్కడ I1 కనిపిస్తుంది. ఐఎమ్ రీప్లేసింగ్ బై ఐతో రీప్లేస్ చేస్తాను. దిస్ ఈస్ మైనస్ I ప్లస్ V by 4 ప్లస్ V minus 2I రాసేస్తున్నాను బై 2 ఈక్వల్ 0. సాల్వ్ ఇట్ నాన్న. 1 by 4 ప్లస్ 1 by 2 ఈక్వల్ టు I ప్లస్ 2I by 2. ఓకే, దిస్ ఈజ్ LCM 4 అనుకుంటే దిస్ ఈజ్ 1 ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 2I. దెన్ దిస్ V into 3 by 4 ఈక్వల్ టు 2I. Very good, Nana. Now, what is the ratio V by I? This V by I equal to 8 by 3 ohms, which is nothing but RTH or R Norton. Answer, Nana, ABCD? Okay, D is the right answer. Next question, Amma. Ila icharu. Determine the impedance looking into the terminals A comma B. Determine the impedance looking into the terminals A comma B for the network shown in figure.
Determine the impedance looking into the terminals A comma B for the network shown in figure. Determine the impedance looking into the terminals A comma B for the network shown in figure. Determine the impedance looking into the terminals A comma B for the network shown in figure. చేయండమ్మా. సరే ఇది చెప్పండమ్మా, కేస్ 1 కేస్ 2 కేస్ 3 థెవెనిన్స్ థీరం. కేస్ 1 నో ఇండిపెండెంట్ సోర్స్. కేస్ 1 కేస్ 3 ఓకే. కేస్ 3 నో ఇండిపెండెంట్ సోర్స్. ఓకే రైట్. నేను అప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తున్నాం మనం? యువర్ మెథడ్ 1A కానీ 1B కానీ 1C కానీ యువర్ విష్ అమ్మా, ఏ మెథడ్ అయినా. నేను మెథడ్ 1A వాడుతున్నా. ఓకే, లెట్ us కనెక్ట్ ఏ వోల్టేజ్ సోర్స్ V, ఇంజెక్టింగ్ కరెంట్ I, టేక్ ద రేషియో V/I విల్ గివ్ ద రెసిస్టెన్స్. ఓకే అమ్మా, ఇది టెర్మినల్ A టెర్మినల్ B అనుకుంటే దిస్ ఆల్సో టెర్మినల్ A టెర్మినల్ B. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, టెర్మినల్ A టెర్మినల్ B. నాన్న ఇక్కడ చెప్పడమ్మా 9K 1K ఎలా ఉన్నాయి? రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయి. అలాగేనా ఈ ఏబీ టెర్మినల్స్కి ఈ 10 కిలో ఓమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి? ప్యారలల్లో ఉన్నాయి. అవునా? ఈ కరెంట్ సోర్స్ కూడా 99 IB ఇచ్చారు కదా, ఎలా ఉంది? దీనికి ప్యారలల్లో ఉన్నాయి, అన్ని ప్యారలల్లో ఉన్నాయి. ఎస్ ఆర్ నో? దీన్ని తీసుకొని మళ్ళీ గీస్తే అదే నెట్వర్క్. దిస్ ఈజ్ 10 kilo ohms, 9K plus 1K, 10 kilo ohms. Okay, this is IB. This is 100 ohms. 100 ohms. Okay, 99 IB. This is a dependent source, na? 99 IB. 99 IB flowing from A to B. Okay, ఇది టెర్మినల్ A, ఇది టెర్మినల్ B అనుకుంటే 99 IB. చేయండమ్మా. కంప్లీట్ చేయండి మనం. నాన్న ఒకటి చిన్నదేమ్మా, ఈ 99 IB డౌన్వర్డ్స్ తీసుకోండి అమ్మా, డౌన్వర్డ్స్ తీసుకోండి. ఇది ఒకటి డౌన్వర్డ్స్ తీసుకోండి. ఓకే, దట్ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ B to A. ఓకే, అంటే ఇక్కడ నాన్న ఈ 99 IB అప్వర్డ్స్ ఫ్లో అవుతుందమ్మా. రైట్, దిస్ ఈస్ టెర్మినల్ A, దిస్ ఈస్ టెర్మినల్ B. ఓకే, టెర్మినల్ A, టెర్మినల్ B, connect a voltage source V which is injecting current I into the network here. Take the ratio V/I will give the RTH value.
దిస్ RTH ఈక్వల్ టు V బై రేషియో. చేసేయండి అమ్మా, మీరే చేసేయండి. ఆన్సర్ వెరీ గుడ్ నాన్న. ఓకే రైట్. నాన్న ఒకటి అమ్మా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి నాన్న, ఒకసారి నోటీస్ హియర్ హౌ ఆల్ ద బ్రాంచెస్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ హియర్. ఏమా హౌ ఆల్ ద బ్రాంచెస్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ ప్యారలల్. ఓకే, వెన్ ద ఎలిమెంట్స్ ఎట్ ప్యారలల్ నాన్న సేమ్ వోల్టేజ్. ఇది V అనుకుంటే అమ్మా వాట్ ద వోల్టేజ్ క్రాస్ దిస్ వన్ ఆల్సో V, వాట్ ద వోల్టేజ్ క్రాస్ దిస్ వన్ ఆల్సో V. నాన్న వెన్ IB ఫ్లోయింగ్ అక్రాస్ 110K అనుకోండి, ఈ వోల్టేజ్ పొలారిటీ చెప్పండి. ఇక్కడ డ్రాప్ అమ్మా, ఇక్కడ ప్లస్, ఇక్కడ ఇది మైనస్, దట్ IB ఇంటూ 10K. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, 10K ఇంటూ దట్ IB ఇస్ ద ఫ్లోయింగ్ హియర్. రైట్, సరే నాన్న చేద్దాం, అదొక రిలేషన్ వాడదాం. ప్లస్ మైనస్ 10K ఇంటూ IB. నాన్న ఒకసారి నాకు Vకి దీనికి రిలేషన్ చెప్పండి ఒకసారి. V ఈక్వల్ టు చెప్పాలి అందరూ. దిస్ ఈజ్ ప్లస్ మైనస్, ఇది మైనస్ ప్లస్ కదా. ఓకే, మైనస్ 10K ఇంటూ IB ఆర్ IB నానా మైనస్ V బై 10K. తర్వాత వాడదామా, లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ 1, లీవ్ ఇట్. ఓకే అమ్మా, in order to determine RTH for the given problem, we should find a relation between V కి I కి రిలేషన్ కావాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే సరే నాన్న, ఇక్కడ let us apply నోడల్ అనాలిసిస్లో అయితే KCL వేయండి అమ్మా. ఇక్కడ let us assume this is ground అనుకుంటే KCL కానీ నోడల్ అనాలిసిస్ వేయండి అమ్మా. చెప్పండి నాన్న, నోడల్ అనాలిసిస్ వేస్తే చెప్పండి నాన్న, నోడల్ చెప్పండి ఒకసారి. నాన్న ఇక్కడ కరెంట్ IB వస్తుంది కదా, ప్లస్ IBయా మైనస్ IBయా? మైనస్ IB. ఓకే నాన్న ఇక్కడ వోల్టేజ్ తెలుసు, రెసిస్టెన్స్ తెలుసు కదా, కరెంట్ చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ ఏమా V బై 100 డౌన్వర్డ్స్ ఎస్ఆర్ నో, కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ హైయర్ పొటెన్షియల్ టు లోయర్ పొటెన్షియల్, ప్యారలల్ ఉన్నాయి కాబట్టి సేమ్ వోల్టేజ్ కాబట్టి. ఓకే, దేర్ఫోర్ ప్లస్ V బై 100. నెక్స్ట్ దిస్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద నోడ్ నాన్న మైనస్ 99 IB, దిస్ కరెంట్ మైనస్ I ఈక్వల్ టు 0. ఓకే నాన్న ఇలా చేస్తే మనకేమొచ్చింది, మైనస్ 100 IB ప్లస్ V బై 100 మైనస్ I ఈక్వల్ టు 0. ఎస్ ఆనో? లెట్ ఇట్ బి రిలేషన్ 2. నాన్న ఇక్కడ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ RTHకి వీ షుడ్ ఎస్టాబ్లిష్ రిలేషన్ బిట్వీన్ Vకి Iకి. ఎస్ ఆనో? ఇక్కడ వీ గాట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ Vకి Iకి వచ్చింది కానీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ IB కూడా వచ్చింది. ఏం చేద్దాం, లెట్ us రీప్లేస్ దిస్ IB ఈక్వల్ టు హియర్. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ 1 ఇంటూ minus 100 into IB. What is IB nana? Minus V by 10K plus V by 100 minus I equal to 0. Solve it nana. Minus of minus plus అయిపోయింది. This 100 into V by 10,000 plus V by 100 minus I equal to 0. V by 100 plus V by 100 minus I. Okay, 2V by 100 equal to I, or V by I equal to ఎంత ఇక్కడ 50 ohms, which is nothing but RTH or R Norton. Okay, that's the thing. What is the impedance looking into those terminals? AB terminals అమ్మా 50 ohms. దీంట్లో చిన్నది ఏది మిస్ చేసినా మీకు ఆన్సర్లు వేరు వేరే వస్తాయి. జాగ్రత్త చూసుకోండి, చేయండి. I'm stopping here right now. We'll continue after the break. మధ్యాహ్నం ఏం చేద్దాం అంటేనా మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థీరం చెప్తాను. ఓకే, ఒక చిన్నది ఇంకొక ప్రాబ్లం చేపించి విల్ స్టార్ట్ దట్ మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థీరం. థెవెనిన్స్ థీరం మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. టైం ఉంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే మధ్యాహ్నం లంచ్ బ్రేక్లో ఓకే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైతే చేపించినా అన్నీ తీసి ఒకసారి రివైజ్ చేయండి అమ్మా. తెలిస్తే ఇంకా మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థీరం జస్ట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ థెవెనిన్స్ థీరం అంతే. We'll meet after 1 hour.